Assalamualaikum and hello. In this video, I'm going to focus for the next part where we are going to learn about quantum numbers of electrons. Previously, you've already learned about 4 terms of quantum numbers. So we are going to learn these quantum numbers in this video where each of them describes the different thing of how placing an electron in orbitals. Let's get on with the first one, principal quantum number. The symbol is small letter n, where this principal quantum number can determine the energy atau dalam erti kata lain, energy level or shell and size of orbitals. You also have to know that quantum number, term number tu maksudnya dia ada nilai. So, for the value of principal quantum number, the value will start from n equals to 1. Dia tak boleh start dengan 0, dia kena start dengan 1 sebab energy level pertama and followed by 2, 3 and so on until infinity. Then the value must be positive value. And the next one, for example, I have here n, my value is 1, 2, 3, 4 and it keeps increasing. How I want to show it, I want to show the difference in terms of size. So the larger the n value, the bigger the orbital size, as you can see here. For example, I draw the orbital size for n equals to 1 is the smallest size, but when n equals to 4, the orbital size is the largest. So the larger the n value, the larger the size of atom. So as you can see here, bila makin besar size dia, energy also increasing, which make the larger distance between electron and nucleus. So remember that principal quantum number n boleh tentukan size dan juga energy. Next one, we go to the next quantum number, angular momentum quantum number. The symbol is L, where angular momentum quantum number determine the shape of orbitals and types of orbitals. Dan dia ada a few names yang awak akan jumpa dalam bentuk soalan. Nama lain untuk angular momentum quantum number adalah azimuthal quantum number, subsidiary quantum number and orbital quantum number. So dia ada 4 nama berbeza dan semuanya merujuk kepada L. Okay, so you have to memorize this. And the next one, you have to know that L value depends on value of n. So sekiranya awak punya n value ada nilai dia, maknanya awak boleh tentukan nilai untuk L. So how to do that? So for a given value of n, L must be less than n. So untuk contoh, for example, I have n equals to 1. So L will be less than 1 adalah 0. Tapi mesti positive value. So next one, I have n equals to 2. So L can be 0 dan juga 1. So that's how you want to determine the value of angular momentum quantum number. Next one, you have to know that in different energy level, awak akan jumpa one or more orbitals ataupun subshells dalam same energy level. So for example, I have here numerical value for L, I have symbol for the orbital, then I have orbital shape. So kita akan lihat sekarang secara general macam mana saya nak tentukan shapes of the orbital daripada nilai L. So ini adalah yang awak perlu fokus dekat sini. So for example, I start with 0. My symbol is
S. And then orbital shape adalah spherical. Ini general, memang awak kena hafal. Memang dia dah bagi nilai, dia dah bagi simbol, dia bagi shape. Awak memang kena hafal. And the next one, I have 1. Value untuk L adalah 1. The symbol of orbital is P. And then the shape is dumbbell. Next one, I have L value is 2. The symbol is D and the shape is clover leaf. And the last one, L equals to 3. My symbol is going to be F. Then orbital shape is infinite. Maknanya bentuk dia irregular, so kita tak boleh describe. So actually, I explain to you a bit more. Value for L can be more than 3. So it can be any positive integer, tapi syarat dia mesti nilainya kurang daripada n value. So kalau nilai L ini adalah 0, of course n value is 1. Okay, next one. For the symbol starts from S, followed by P, D, then F. So ingat, awak akan jumpa S, P, D, F notation. So dia bermula daripada that one. So just in case, if the question asks you, what about L equals to 4? So how you want to determine the symbol of the orbital? So symbol of the orbital, paling last nilai untuk 3 adalah F. So the symbol is going to be in alphabetical order after F. So selepas F, kalau kita ikut mengeja, kita akan jumpa huruf G. So maknanya simbol untuk L equals to 4 adalah G. And then shape dia masih lagi irregular. So kita tak ada shape lah. So ingat, saya hanya bagi contoh 4 yang pertama. Tapi jangan anggap dia hanya sampai L equals to 3. It can be more than that. And then untuk tentukan simbol, S, P, D, F mesti ikut turutan. And then after F, awak akan ikut ejaan yang awak belajar ABC tu. Cuma selepas F kan G. So kalau saya ada 5, for example, value dia adalah 5. And then dia punya simbol adalah H. Okay. So next one untuk orbital shape. Orbital shape inilah yang kita nak fokuskan, di mana kita akan guna untuk draw. For the next part, kita akan belajar sketching the shape of orbital. Inilah yang kita akan draw. So, ingat S untuk spherical, P untuk dumbbell, D adalah clover leaf. Okay, so spherical biasanya bentuk dia adalah bulat. Dumbbell bentuknya macam yang saya tunjuk contoh slide before this, like this. And then clover leaf maknanya bunga yang ada 4 kelopak. So ini adalah clover leaf. Okay, so that is as general. We are going to focus in more specific for the next video. So settle for angular momentum quantum number. Okay, saya ada a few example how to do this. Okay, I have here shell n value. Sekarang kita akan relate. N is equals to 2. Dan macam mana saya nak tentukan L value? L value mesti less than N. So it means that my value is going to be 0 and 1. How about subshell? So subshell maksudnya saya akan gunakan value yang saya ada untuk 2 dan untuk 0 ni apakah saya punya type of orbital? Kita tahu dia adalah S orbital. Untuk 1, type of orbital dia adalah P. So how to do that? I will put S, 2S, 2P. So 2 here is referring to the N value. And then S here is referring to L value. Dan L value ini bergantung kepada nilai yang saya dapat daripada N. Okay, next one. I have, for example, N equals to 4. So konsep yang sama, L mesti less than N. So I have 0, 1, 2, 3. So how to write the type of subshell?
So it depends on the value of L. Untuk 0 adalah S, untuk 1 adalah P, untuk 2 adalah D, untuk 3 adalah F. So how I want to write it down? Sekarang nilai saya untuk N adalah 4. So it's going to be 4S for the first line, 4P for the second line, 4D and 4F. So that's how you want to relate. Sebab kita akan relate 4 quantum numbers ni. Tapi saya ajar satu persatu supaya awak clear. Next one, we are going to learn about magnetic quantum number, which determine the orientation of orbital in space and maximum number of orbitals for a particular value of L. So, untuk case M, dia akan relate kepada quantum number sebelum dia iaitu L. So how to do that? Awak kena faham kita ada rule dan kita ada permit untuk tentukan value of M. So M bergantung kepada nilai L. So how to do that? Dia ada dalam bentuk range. So range dia daripada negative L kepada positive L. So as you see here, before this one, awak belajar dua quantum number, principal quantum number N, angular momentum quantum number L. Kedua-duanya mesti positive value, tapi masuk bahagian magnetic quantum number, nilai dia akan jadi positif ataupun negatif. So dia bergantung kepada nilai L. So how to do that? Kita ada one example here where I'm going to teach you how to determine the M value, magnetic quantum number. So first thing first, as I mentioned before, it depends on value of L. So for example, I put when L equals to 2. So ini adalah L, angular momentum quantum number, di mana L equals to 2 fixed for orbital D. So what we're gonna do next, we want to determine the value for M, where M is in range. Maksudnya dia dalam range bergantung kepada nilai 2. So bila dalam range, as I mentioned before, maknanya bila kita ganti range dia untuk M value daripada negative 2 sampailah positive 2. So L here saya ganti dengan nilai 2. So, what can I say here? So, kalau awak tak boleh nak relate, maksud range, as you've learned before, awak belajar ruler, how to do the graph or scale, awak ada nilai from negative 2, and then here negative 1, here 0, and then here positive 1, and then here positive 2. So, maknanya kesemua value ini adalah untuk M value. So, how many of them? There will be 5 of them. So, bila saya nak write as my answer, how to write the M value, saya akan tulis sebagai M equals to negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. So, itu cara untuk saya tentukan nilai M daripada L equals to 2. Next one, you have to understand that kita ada rules untuk tentukan sama ada nilai M kita yang kita dapat sebanyak 5 values ini betul ataupun tidak. So how to do that? We got a formula how to calculate the number of permitted values of M, di mana kita gunakan formula M equals to 2L plus 1. So how to calculate the number of permitted values for M in this case? So I use the formula where my formula L here is going to replace with number 2 because the L given is 2. So bila saya masukkan dalam nombor saya, I will have 5. So maksud 5 ini adalah 5 orientations of d orbital. Sebab kita tahu magnetic quantum number adalah untuk tentukan to determine the orientations of orbitals. So we have 5 orientations. So we should have 5 value as you can see here. So maknanya apa yang kita tentukan adalah
tepat. So, number of permitted values of M ini adalah salah satu tips untuk tentukan, double check jawapan M kita sama ada kita mempunyai value yang betul ataupun salah. Tapi bila jawapan, ini jawapan yang saya mahu lihat. Okay? Ini sahaja jawapan yang saya mahu lihat. So, all correct, you will have 1 mark. Okay, let's try another one more example. Saya ada try this 1.0 when n equals to 1. So, maksudnya, dia dah beri daripada n equals to 1, the principal quantum number. Kita akan relate. So far, kita belajar dah 3 quantum number. So, n equals to 1. So, L equals to 0. It will indicate that subshell or orbital S. So, inilah yang awak kena relate towards each other between 3 quantum numbers that you've learned so far. And next one daripada L equals to 0, kita tahu dia orbital S. Now, M. M saya mestilah sama dengan value untuk L. Tapi memandangkan L adalah 0, so saya tak perlulah letak positive 0 or negative 0. So, saya just letak 0 as my value for M. And from M equals to 0, dia indicate that 1 orientation. Sebab saya hanya ada satu value sahaja untuk M. So, 1 orientation. For subshell, dalam kes ini kita akan spesifik. Kita tahu subshell adalah S orbital. Tapi, kita telah diberi nilai N. So, apabila nilai N diberi, awak kena spesifik subshell itu dalam orbit yang mana. So, my answer here, 1 orientation of subshell 1S. So, subshell 1S ini, 1 adalah daripada N value. S adalah daripada orbital S yang awak tentukan from L value. So, itulah cara kita relate 3 quantum numbers yang awak sudah belajar. Next one, kita ada another one more example. Saya ada when n equals to 3. So, my L here is going to be L equals to 2. So, saya spesifik, saya mahu untuk satu sahaja L. Tapi, kalau awak faham, kita boleh juga tentukan L equals to 0 and L equals to 1 sebab N saya equals to 3. But right now, I just want to focus for L equals to 2 sahaja. So, it will indicate subshell or orbital D. So, maknanya nilai M value saya bergantung kepada L equals to 2. So, how to do this? My M value as in range daripada negative L sampailah positive L. So, I will have my value negative 2 until positive 2. So, from here, it indicates 5 orientations of subshell. Kita specific, kita ada N value here. And kita ada D here. So, it's going to be 3D. So, itulah cara you answer this kind of example. Now, we go to the last principal quantum numbers where we are going to use the last one, electron spin quantum number. Di mana electron spin quantum number determines the direction of spinning motions of your electrons that you have in that atom on its own axis. Dan your spinning is depend on the direction, either clockwise or counterclockwise ataupun anti-clockwise. Dan bila kita nak indicate sebagai value, sebab principal quantum number, so number kita kena ada value untuk S. As you want to indicate clockwise and counterclockwise as a value, you can put the electron spin quantum number has the value of positive half untuk clockwise or negative half untuk anti-clockwise. So, itulah nilai yang fix untuk electron spin quantum numbers. So, let's try how you want to relate all of those all together. Mari kita lihat this one. Okay, as you see here, I got n equals to 1.
So my L value is going to be 0. And the subshell is 1s. And the next one, kita tentukan nilai M. L0, M also 0. So number of orbitals in subshell adalah 1 sahaja. Okay, next one. What you have here, you got 2. So 2, n equals to 2, your L is going to be 0 and 1. And the next one, your subshell, 0 is for s orbital, so it's going to be 2s. 1 is for p orbital, is going to be 2p. And the next one, your m value, when L equals to 0, so m value here is going to be 0. But when L equals to 1, so m value is going to be -1, 0, and +1. And number of orbitals in the subshell is depend on the value here. So here you got 1 only value, which is 0, so 1 orbital. And here you got 3 value, so it's going to be 3 number of orbitals. Okay, so next one, saya ada last example, n equals to 3. So my L value is going to be 0, 1, and 2, each of them. And then you go to the subshell, be specific. So now 0 for S, 1 for P, 2 for D. Dan kita specific untuk n equals to 3. So it's going to be 3S, 3P, and 3D. The next one, M value for 3S is going to be 0. For 3P, you have -1, 0, and +1. And for 3D, your value is starting from -2 until +1. So write it down, all of them. Now, your number of orbitals in subshell, so you depend on the value for M. M here, 1 value, so 1 orbital. And here, for P, you got 3 values, so 3 orbitals. And here you got 5 values, it means 5 orbitals. So that's how you relate between N, L dan M. Sekarang kita nak relate, kita tambah another one more untuk electron spin. So how to do that? So I've written some of them all together from the previous slide. Sekarang saya continue from there untuk S. So S value, as you can see, it fits. So maknanya semua S akan ada fits, positive or negative half. So saya tulis as plus minus 1/2. So dia mewakili untuk 1S. Now, number of orbitals. Memandangkan awak nampak sekarang, kita hanya ada satu sahaja orbital shape. Maknanya, saya akan tulis 1. But, you have to know that one orbital can occupy 2 electrons. So, I write it down here. So, one orbital can occupy 2 electrons. So, sekiranya awak ada nilai 1 untuk orbital here, so maknanya your electron is going to be 2 of them. So, let's continue with this one. So, untuk 2S, so I will have positive or negative half as well. Same with 2P. Tapi untuk number of orbitals, depend on your value of M. So, saya ada 1 untuk 2S, saya ada 3 untuk 2P. Sebab ada nilai -1, 0, +1. Now, my electron, as you see here, so saya ada 2 untuk 1 orbital. So, bila ada 3 orbital, 2 darab 3, saya ada 6. So, total number of electrons when N equals to 2 adalah 8. So, like that. Same case untuk S, for N equals to 3, tak kisahlah 3S, 3P or 3D, semuanya plus minus half.
And then saya ada number of orbitals 1 untuk 3s, 3 untuk 3p and 5 untuk 3d. Okay, depends on m value. Seterusnya, satu orbital 2 elektron, so 2 untuk first one. And then 6 untuk 3p and 10 untuk 3d. So saya total up 2 plus 6 plus 10, total electrons untuk n equals to 3 adalah 18. So let's try one more example. I have n equals to 4. So my L value is going to be 0, 1, 2 and 3. Sebab L mesti less than n. Dan seterusnya I have my shape ataupun saya punya subshell. So ini sama sahaja dengan subshell. So my subshell here akan jadi 0 adalah 4s, 1 adalah 4p, 2 adalah 4d and 3 adalah 4f. And my m value 0 for 4s, 3 value untuk 4p, 5 values for 4d dan 7 values for 4f. And each of them, each value ada plus minus half untuk electron spin. And next one, kita tentukan number of orbitals bergantung kepada m value. So I have 1 untuk 4s, 3 untuk 4p, 5 untuk 4d and 7 untuk 4f. So darab dengan 2, each of them, ini ada 2, ini ada 6, ini ada 10, ini ada 14. So total up everything, you will have 32 untuk number of electrons in n equals to 4. So n equals to 4, n bermaksud shell. Shell yang keempat daripada nucleus. So itulah cara you want to know how to relate between 4 quantum numbers. So that's all for this video. I hope you've learned a lot how to determine the value for principal quantum number n, angular momentum quantum number L, magnetic quantum number M, and last one electron spin quantum number S. Dan 4 quantum numbers ini are related to each other. So tak boleh miss satu pun, tak boleh skip satu pun. So you have to relate between each other. In the next video, I'm going to teach you how to use all these 4 together to write one set of quantum numbers. So that's all for this video. Thanks for watching. Bye.